comes from the second type. That is the A of the third. And the B of the third comes from the first type, which is stupid. So we have two types of people, and another are stupid. But in Indian language, there's only one word, especially in Marathi, is murkha. They don't, for them, both categories are the same, as if the circle meets at the same point. I mean, English language in some ways is good, at least it differentiates between the murkhas. Like they can be stupid or they can be idiotic. You see, because of psyche being so confused here, that psychologists have brought out some are schizophrenic, some are idiots, some are stupid, some are donkeys. So, the third type, is the worst, is most frustrating for me. They'll stick on to me like leeches, they'll be saying stupid things all the time. Just can't bear an idiot, isn't it? They can bore a person. I mean, all sorts of this put together is called as murkha. So I don't want to analyze it, it's a bit too much. So that kind of an attention you have, then you better keep quiet. Don't talk. Just listen to others what they talk, what they say. There are some people who will just go on talking, irrelevantly, uselessly wasting their energy. And such people are always friends of the cunning. The cunning and such people go hand in hand. Because the cunning wants to befool someone, and the fool wants to be befooled. Like a king will have a jester. It's like that, you see, these combinations work out. So for such people, the best thing is to keep quiet, preserve all their attention, all their energies just for cleansing. All this idiocy will pass away very soon if you try to preserve yourself. Don't talk. Don't say things which are stupid, which are idiotic. Just keep quiet and watch others. Sometimes such people can become very great vehicle of God's power. But if they do not take to stupidity and idiocy. This is the type of people, three types I would say. But the fourth type are the people who lead a life of concentration. I mean, a person who is working very hard, say in the office, is a very remarkably successful person, and is this and that and that and that and that, is also very concentrated. Somebody who works very well anywhere with a concentrated mind is concentrated. A housewife who looks after her husband and children is very concentrated. And a husband who looks after his family and his things very in a concentrated way. They know how to paint well, they know how to do things, and their hands are deft and they know everything. But such people can have a very immobile attention, very immobile, like plastic. Or you can call it like rubber. At the most, to improve on it, we can say, like some of the things I've seen which you use for damp proofing. See, you just apply it, after some time it's just parched into it. They just can't get out of it. They just can't. They can't enjoy anything. Unless and until you show them a file, you can't talk to them. You see, if you have to talk to such a person, better take a file before you. And before starting, you put the file before. If it is on the file only, they will see. But if you talk, they said, make a file. Very parched. And they cannot enjoy life. There's no mobility. They cannot be creative. They can be creative only as far as their style is concerned, but not the creative of the joy. So that kind of concentration is there. Concentrated effort people put in. Like there are people who are fanatics.
They are very concentrated in their effort, extremely. That's how all these religions have spread, like Christianity, Islam, Hinduism and all that, because they had a concentrated effort of fanaticism. Concentrated effort. If you read the letters of Paul in the Bible, you will see the concentration of it. You go there and you go there and establish a church and do this and what have you done. And very organized, very systematic, absolutely moving like a belt on a machine. And they all the time have that after effects of that movement. Charlie Chaplin has shown in his picture Modern Times. I used to enjoy that very much. That used to tie up a belt, you see, standing for about an hour. And then after some time, when he was released of the job, he used to go on like that. That kind of an attention. That is concentrated means stuck onto something. It's not that. It's not penetrating. Because if your attention doesn't become by concentration subtler and subtler, then it is not that, but it is getting stuck. And the stuck attention is of no use for Sahaja Yoga. Such people, I do not know, will never be saved perhaps. So-called successful. They'll go with all their badges, everything. And God will say, go back, gentlemen, you are not yet been passed through the customs. There is another organization which works much faster, much smarter way, and a very specially efficient thing. So these people will be just stuck people. Now there are fourth type of people which are concentrated. They are intense, deep. They penetrate. Because they are living minds. They are not dead, parched minds. They have living mind. They penetrate. I watch sometimes. I ask some people, what do you think of a particular person? Immediately I know what they talk. If they just talk in a mundane way, he's a fine person, he's a bad person, this thing, that thing, then I know what it is. Very superficial, shallow. But a person who sees the possibilities and the potentialities of its awakening and the problems a person is facing, then I know that he is the one who has that concentration into the subject. And the subject of Sahaja Yoga requires the maximum penetration. Because Sahaja Yoga, if you have understood, I don't know if you have understood or you are aware of it or not, but is learned through experience and through nothing else. You have to experience and then believe into it. It is not that what I told you is a conditioning on your mind, nothing. You experience it yourself and learn. But those who have that penetrating intelligence, who have that penetrating love, emotions, and those have that penetrating movement of their understanding, they are the one who experience, learn, experience, learn, experience, learn. They do not allow their mind to play on them. No, no, no. This mind of mine has got experiences of the past and is based on that. No, I have to take every day a new experience. And that experience must be silenced within me, must be sustained within me, must be conditioned within me. Sahaja Yoga experiences are the good conditionings. How can it be? I have seen it, I have faced it, I have had it. How can it be? But for that also to have the best experiences, first condition is of Rutambhara, Pragya, where you should be of that level that you really get those experiences. Otherwise you will be just a mundane type of person all the time. And you may live with me, but you will not have those experiences. You will not have that blissful feeling. Nothing. That joy.
So this penetration starts by your meditation and sustenance of the meditation and the samadhi seed sprouting, manifesting the new dimension. This sort of an attention one has to develop by watching the attention. Chitta Nirupta. As you watch your money, as you watch your road when you drive, as you watch your child when it is growing, as you watch the beauty of your wife or the care of your husband, all put together, you watch yourself, your attention. Where is it going? Where is it lagging behind? What is happening to my attention? Such people have no problems. You'll be surprised that such people, when they want to do something, it becomes dynamic. They can work it out. Nobody has any problem. And if there is a problem which you are facing all the time, and you then know that there's something wrong with you, something is wrong with the instrument. If you don't have a tin cutter and you start using a knife to cut a tin, it doesn't work out, then you'll say the tin is something wrong with the tin, or something wrong with you. No, it's wrong with the instrument, and that instrument has to be correct. When the instrument is all right, after all, with all the powers you have, with all the blessings you have, and the source of power behind it, everything should work out. It should work out. You have had experiences of things working out. You have had experiences of many of miracles happening before your eyes. But still the attention has not settled down with those experiences. Still gatanubhavas, means the old experiences continue. Old identifications continue. Still continue with that. And the filth of that is still on your being. Change everything. Become a fresh new person. You are blooming out as a flower, and then as a tree, and assume your position. Assume your position as the Sahajogi. So this attention must be brought round. You judge yourself, where is your attention? And what is the point of understanding? What is the measure of understanding? It's very simple. I have to be pleased, because I am the attention. If I am pleased, then you have done the job. But I cannot be pleased by mundane things, by any arguments with that, but only by your assent. ఈ ప్రవచనము 1983 జూలై 23 చిత్తం యొక్క 4 స్థితుల గురించి శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. అందులో మొదటి 2 రకాల గురించి నిన్న విన్నాం. ఈరోజు మిగిలిన 2 రకాల గురించి తెలుసుకుందాం. శ్రీమాతాజీ 3వ రకమైన చిత్తంలో 2 భాగాలు ఉంటాయన్నారు. ఇంగ్లీష్లో అది ఒకటి ఈడియాటిక్ అటెన్షన్, ఇంకొకటి స్టూపిడిటీ అని చెప్పారు. కానీ మన భాషలో రెండింటికి ఒకే అర్థం మూర్ఖత్వం అని చెప్పారు. ఈ 3వ రకంలో ఇలా 2 రకాల చిత్తాలు కలిగిన వారు ఉంటారు. ఈ 3వ రకం అనేది అత్యంత హీనమైనది అని శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. ఇటువంటి వారు ఎప్పుడు జలగల వల్ల శ్రీమాతాజీ పట్టుకునే ఉండేవారట. అనగా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరిని అంటి పెట్టుకొని ఉంటూ అర్థం లేని విషయాలను అదే పనిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ అనవసరమైన కబుర్లతో ఇతరులను ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. అలాంటి చిత్తము ఉన్నవారు చేయవలసింది ఏంటంటే ఎవరితో మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉండడం. తద్వారా వారి యొక్క శక్తిని పొదుపు చేసుకొని వారిలోని దోషాలను తొలగించుకోవడానికి ఆ శక్తిని ఉపయోగించుకోవాలి.
ఇటువంటి చిత్తం ఉన్నవారు ఎప్పుడు మొదటి రకం వారితో కలిసే ఉంటారు. అనగా నిన్న తెలుసుకున్న కన్నింగ్ అటెన్షన్ ఉంది కదా, అందులో వారితో కలిసి ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ మొదటి రకం వారు ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరిని మోసం చేయడం, తెలివితక్కువ వారిలా చూపడం చేస్తారు. అలాగే ఈ మూడవ రకం వారు ఎవరో ఒకరి దగ్గర వారి తెలివి తక్కువతనాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. అలా వాళ్ళకి జోడి కుదురుతుంది. ఇలాంటి మూర్ఖులు వాళ్ళ శక్తిని, చిత్తంను వ్యర్థం చేసుకోకుండా ఆ శక్తిని వారిని నిర్మలపరచుకోవడానికి ఉపయోగిస్తే అత్యంత వేగంగా మంచి సహజయోగులుగా మారిపోగలరు. తర్వాత రకం వచ్చేసి నాలుగవది, ఇది స్థిరమైన చిత్తం. ఇందులో కూడా 2 రకాలు ఉంటాయి. ఈ మొదటి రకంలో ఈ రకమైన వ్యక్తుల యొక్క చిత్తం ఒకదానిపైన కేంద్రీకరించారు అంటే వారిని అక్కడి నుండి మరల్చడం చాలా కష్టం. ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి అత్యంత ఏకాగ్రతతో, స్థిర చిత్తంతో తన యొక్క వ్యాపారంలోని పనులను లేదా కార్యాలయంలోని పనులను నెరవేర్చుతున్నారు అనుకుందాం. అలాగే ఒక స్త్రీ అత్యంత స్థిర చిత్తంతో తన యొక్క కుటుంబ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తుంది అనుకుందాం. లేదా ఒక పురుషుడు తన యొక్క కుటుంబాన్ని స్థిర చిత్తంతో సంరక్షిస్తూ ఉన్నాడు అనుకుందాం. ఇటువంటి వారు వారి పనుల్లో తలమునకలై బాహ్య ప్రపంచాన్ని అసలు పట్టించుకోరు. ఉదాహరణకు ఒక కార్యాలయ ఉద్యోగి ఎవరైతే అత్యంత స్థిర చిత్తంతో ఉంటారో అతనితో మాట్లాడాలి అంటే ఏదో ఒక ఫైల్ చూపిస్తే కానీ అతని చిత్తంను మన వైపు మరల్చలేము. ఇటువంటి చిత్తంను ఒక ప్లాస్టిక్ లేదా రబ్బరు యొక్క గుణంతో శ్రీమాతాజీ పోల్చారు. ఇలాంటి వారు వారి యొక్క జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆనందించలేరు. వారు కేవలం వారి యొక్క పనుల్లోనే నిష్ణాతులై ఉండొచ్చు, కానీ సృజనాత్మకత మరియు దాని ద్వారా వచ్చే పరిపూర్ణ ఆనందంని పొందలేకపోతారు. అలానే చాలా మంది తమ తమ మత ఆచారాల్లో కూడా ఇలానే మూఢంగా స్థిరమైన చిత్తంతో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. ఇటువంటి చిత్తం స్థూల విషయాలపై ఇరుక్కొనిపోయి అంటే అక్కడ అతుక్కొనిపోయి సూక్ష్మంగా మారక చొచ్చుకొని పోయే స్వభావం లేక సత్యంను గ్రహించలేదు. ఇటువంటి చిత్తం వల్ల సహజీవులకి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. అటువంటి వ్యక్తులు ఏ విధంగా కూడా కాపాడబడలేరు. అలాగే ఇందులోనే ఇంకొక రకమైన స్థిర చిత్తం కలిగిన వ్యక్తులు ఉంటారు. దీన్ని సహజ చిత్తం అని అంటారు. వారి యొక్క చిత్తంకు అత్యంత తీవ్రంగా లోతుగా చొచ్చుకొని పోయే లక్షణం కలిగి ఉంటుంది. వారు ఇంతకుముందు చెప్పిన వారిలాగా జీవం లేని మేధస్సు కలవారు కాదు. ఇటువంటి వారిని ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పమని శ్రీ మాతాజీ అడిగినప్పుడు వారు ఆ వ్యక్తి గురించి ప్రాపంచిక విషయాలు అనగా వారి మంచి చెడుల గురించి మాట్లాడకుండా ఆ వ్యక్తి ఆత్మతత్వం పొందడానికి కావలసిన లక్షణాలు, శక్తి, సాధ్యాసాధ్యాల గురించి మాత్రమే మాట్లాడతారు. అటువంటి వారికి విషయ పరిజ్ఞానం చాలా లోతుగా ఉంది అని అర్థం చేసుకోవాలి. సహజయోగ పరిజ్ఞానం పొందాలి అంటే మనకు అత్యంత లోతుగా తెలుసుకొనగలిగే శక్తి ఉండాలి. సహజయోగంలో మనకు ఈ పరిజ్ఞానం కేవలం మన అనుభవం ద్వారానే పొందగలం. అప్పుడు మాత్రమే ఆ జ్ఞానాన్ని నమ్మాలి. కానీ కేవలం శ్రీమాతాజీ చెప్పారు కాబట్టి ఏదో చేసేస్తున్నాం అని ఉండకూడదు అని శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. ఇటువంటి మంచి చిత్తము కలవారు ప్రతిరోజు కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకుని దానిని అనుభవపూర్వకంగా గ్రహిస్తారు. తద్వారా వారు తమలో గందరగోళం లేని స్థితిని స్థిరపరుచుకుంటారు. సహజయోగ అనుభవాలు అన్ని మంచి నియమాలు అని శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. అటువంటి గొప్ప అనుభవాలను పొందాలి అంటే మొదటి నియమం మనం రితంబర ప్రజ్ఞను కలిగి ఆ స్థాయిలో ఉండగలగాలి. ఇటువంటి లోతైన చిత్తంను మనకు ధ్యానము, ఆ ధ్యాన స్థితిని నిలుపుకోవడము, సమాధి ద్వారా మాత్రమే మొదలవుతుంది. ఈ చిత్తంను మనం నిరంతరం గమనిస్తూ ఎక్కడ దారి తప్పుతుందో గుర్తించాలి. అప్పుడే ఆ చిత్తం వృద్ధి చెంది మన యొక్క అభ్యున్నతికి దారి తీస్తుంది. ఒకవేళ మనం ఏదైనా సమస్యను ఎదుర్కొంటూ ఉంటే అది మనలోని లోపం అని గుర్తించి దానిని సరిచేసుకోవాలి. అంతేకాని ఎప్పుడు పరులను నిందించడం అనేది తగదు అని చెప్పారు. అప్పుడు పరమ చైతన్యం యొక్క ఆధ్వర్యంలో మనం ఒక మంచి ఉపకరణంగా మారుతాం. ఇటువంటి చిత్తంతో మనం గత అనుభవాలను త్యజించి ఒక నూతన పుష్పంగా మారవలను. ఇటువంటి చిత్తంను పొందాలంటే దానికి ఒకే ఒక్క విధానం
శ్రీమాతాజీని ఆనందపరచడం, ఆహ్లాదపరచడం, ఇది కేవలం మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి ద్వారానే సాధించగలం. అనగా మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని చూసి మాత్రమే శ్రీమాతాజీ ఆనందం పొందుతారు. ఎందుకంటే శ్రీమాతాజీయే చిత్తం. ఈ చిత్తంను ప్రాపంచిక విషయాల ద్వారా కాకుండా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి ద్వారానే పొందగలము అని శ్రీమాతాజీ ఈ ప్రవచనంలో చెప్పారు.